So in his name, in this period, we are going to solve exercise 22. And after finishing it, we are going to continue with the introduction about trapezoid. So we have here O is the center of a rhombus ABCD. E, F, G, and H are respectively the feet of perpendiculars drawn from O to the sides AB, BC, CD, and AD. In orthogonal O, perpendicular to AB, then from O perpendicular to BC, then from O perpendicular to CD, then from O perpendicular to AD. نرسم هودي البربنديكولارز مثل ما شايفين هون بالفيجر. OE is perpendicular to AB. عاطين عليها الرايت انجل. OF is perpendicular to BC. كمان هذه إشارة perpendicular. OG perpendicular to CD. OH is perpendicular to AD. Part 1. What does BD represent for the angle ABC? BD represent for the angle ABC. فإذا هيدي نعرفها. BD هو diagonal مش هيك؟ والdiagonal in a rhombus is the bisector of the angles. Okay, so we say in part 1 BD is the bisector of angles ABC and ADC, property of diagonal of a rhombus. هذا part 1. Justify your answer null on property of diagonal of a rhombus, and the diagonals of rhombus are the bisectors of the angles. Deduce that OE equal to OF. دغري بنقول بعد منها then وهون بيرجع بيقول لي بالبارت 2 prove in the same manner that OE equal لل OH. OE equal لل OH. فإذا we have OE equal لل OF, OH equal لل OG. O belongs، راح كبر الصورة شوي. O belongs to BD, common bisector of angle ABC and ADC. لأن ال O هي على البايسكترال angle ABC وعلى البايسكترال angle ADC, then O is equidistant from the sides of the angle ABC and the sides of the angle ADC. يعني بصير عندي ال OE equal لل OF and OH equal لل OG. Okay? كتبناه هنا. Okay. كتبتون بعد لازم نضيف هون بالسوليوشن. خلينا نشوف على البورد انا كاتبهم. تصغر الصورة شوي. بس افتح البورد. مش هيدا. اوكي هون. بس هلا بالبارت 2 بارت 2 مش موجود. هذا بارت 1. بارت 2 كان مش طالع
بارت 2 رح احطه هون. هلا الكل يرجعوا يكتبوا بارت 2 ها؟ ايه استاذ انت كنت كاتب لنا بارت 2 و 1 مع بعض. ايه كان ناقص البارت 2. استاذ انا عملت لهم سكرين شوت وبعت. قلت لهم سكرين شوت وبعتهم ولا كتبتهم؟ بارت 2 رح اكتب انا هون بارت 2. كمان we have AC is the bisector of angles. AC هي bisector لأي angles؟ طلع بالفيجر للبي AC اي دي وللبي سي دي. BAD and angle BCD. Okay, هيدي AC is the bisector of angles BAD and BCD. كمان على جنبها property of a diagonal of a rhombus. So as you see here فإذا نحن قلنا ABCD is a rhombus. AC هو diagonal of rhombus ABCD بتصير bisectoral angle BAD and bisectoral angle BCD. Then OE بصير عندي OE equal لل OH. Then OE equal لل OH. ليش؟ لأنه O belongs to bisector of angle BAD. Okay, هيدا part 2 هون. مش الحال؟ للكل اكتبوا part 2 لأنه هيدا ما كنتوش كاتبينه. كل اللي كتبوا هوديك هذا البارت 2 كان مش مبين عندكم. هي مكتوب قدامكم. اكتبوا بارت 2 قدامكم. بارت 2 بيقول prove in the same manner that OE equal لل OH. AC هي bisectoral angle BAD, property of a diagonal of a rhombus. O belongs to the bisector of the angle BAD. Then OE equal لل OH, since OE and OH هن distances من ال O للsides AB and AD. Okay, distances يعني ال perpendiculars من ال O لل AB ومن ال O لل AD. يلا اكتبوا part 2 لنكمل بالبارت 3. واللي بيخلص بارت 2 ببلش بالبارت 3. في حدا مش عامل ميوت للمايك يعمل ميوت للمايك. استاذ كيف انت حطلنا شو اسمه بارت 3 وحطلنا ال required to prove EFGH is a rectangle، يعني حلين للبارت 3. ايه بارت 3 حلينه، بس بارت 2 كان مش طالع هون معنا، مش محلول او انه مش مبين بالصورة. اوكي هي حلينا بارت 2 هون.
هلا بنرجع بننتقل للبارت 3. خلصتوا بارت 2؟ لا يا استاذ، حطه رجع يعمل معراه. تفهم معي. يلا بسرعة شوي اعمل معروف. كلنا خلصنا بارت 2. لا يا استاذ. يلا شدوا همكم شوي. طيب part 3 prove that quadrilateral EFGH is a rectangle. في أكثر من طريقة إنه نبرهن EFGH is a rectangle، بس نحن رح نشتغل على diagonal. سوري، شايفين part 2 وينه؟ part 2 هي بالبارت 3. يعني هون أنا لازم أحط استاذ ما نقلتهم اثنيناتهم. part 2. إيه ما بيأثر خلص. and 3. هودي parts 2 and 3 مع بعض. فإذا بنعمل التيبل statements and reasons بنقول نفس اللي قلناه هون بالبارت 2 اللي كتبناه هلا. AC is the bisector of BAD and BCD. Property of diagonals of rhombus. Then OE equal OH وال OF equal OG. O belongs to AC اللي هي common bisector of angle BAD and BCD. فإذا هيدا بارت 2 كان مكتوب هون. اللي بعد ما نقلهم هودي ما ينقلهم. خلص رح ارجع محيهم. اوكي. هلا بعد ما طلع معي انا OE equal OF OH equal OG ورجع طلعت OE equal OH OF equal OG، صاروا كلهم equal لبعضهم. صارت OE هيدي equal OF equal OH equal OG. deduce from the above proofs. يعني في عندي two proofs هون وهودي. اوكي خلوني اوضح لكم اياهم اكثر. هون وهودي شو بستنتج منهم؟ بستنتج منهم انه OE equal OF equal OH equal OG. يعني هاي
بتساوي لهاي بتساوي لهاي وبتساوي لهاي. اوكي، اوكي. بس يطلعوا هودي ايكوال لبعضهم، شو صار يعني هيدا؟ شو صاروا؟ صاروا diagonals، صاروا equal and intersect each other. يعني صار EFGH is a rectangle and diagonals EG and HF are equal and bisect each other. اوكي، هيدا هو كل السؤال 22. يلا اكتبوا نعمل معروف، خلصوا. حدا مش عامل ميوت يعمل ميوت للميكروفون. أستاذ يعني part 2 وين مع part 1 بالتيبل؟ لا بارت 2 هي هيدا بارت 2. رح احط لك عليه بارت 2. هيدا بارت 2. وهيدا بارت 2. انا حاطط بارتس 2 and 3 مع بعض، كنت مغلط، مش لازم احط بارت 1 and 2 مع بعضهم، لازم احط بارتس 2 and 3 مع بعض. اذا هيدا بارت 2. اوكي، بيرجع عندي بارت 3 هو بس deduction، انه بيطلع عندي OE equal OF equal OH equal OG deduced from the above proofs، يعني من ال1 ومن ال2. Finally FGH is a rectangle and diagonals EG and HF are equal and bisect each other. بنكون راسمين الرسمة كمان. ها ايه كلنا رسمنا الفيجر. لا. يا ايه يا استاذ. جود. طيب للي ما رسم الفيجر احاول ساعده كيف يرسم الفيجر. اوكي، سووا معي هون على الجيوجبرا كيف نرسم الفيجر او كيف نرسم rhombus. اول شيء we take any segment هي diagonal للرمز. اوكي، لتاني ارسم rhombus بدي ال perpendicular bisector of this segment، برجع باخد perpendicular bisector of this segment. اوكي، انتو تستعملوا البيكار، نحط البيكار على الاي، نعمل ارك هون ونعمل ارك تحت، خلي البيكار بنفس المجر، كمان بحط البيكار على البي وبعمل ارك هون وبعمل ارك تحت. The points of intersection of the arcs هن ال vertices او the other two vertices of the rhombus. We join them with AB من تحت ومن فوق، بوصلهم مع السيجمنت، بيطلع عندي rhombus. اوكي، طيب هلا انا هون ما في عندي بيكار، رح استعمل مثلا segment with a given length، بتكون عندي نفس السيجمنت فوق ونفس السيجمنت تحت. اوكي، بس خلوني نحاول نحدد اول شيء البوينت اوف intersection للاي بي والبربنديكولار بايسكتور، بحددها exactly. هيدي نسميها O، هي البوينت اوف intersection of the diagonals رح تكون، وهيدي ما رح تكون B، رح تكون C. اوكي، برجع باخذ من الاو، انتم كمان فيكم تشتغلوا بهذه الطريقه، باخذ segment with the given length، مثلا من الاو باخذ 6 بهالشكل. كمان برجع باخذ كمان segment with given with the same length، يعني من الاو كمان باخذ 6، هيدي بحطها تحت. وبوصل.
and we join them. هلا باخد polygon A B C D. هذا هو بيطلع الرومبس. So this is the rhombus ABCD. Okay, صار معنا الرومبس. Now we can remove the line. هذا الرومبس ABCD. هيك بنرسم. لازم نحط segment وباخد perpendicular bisector of this segment. باخد points above this segment and below this segment on the perpendicular bisector بشرط انه يكون ال OB equal لل OD. هيدا الرومبس. هلا انتم بتستعملوا set square لترسموا من ال O لل AB perpendicular ومن ال O لل BC من ال O لل CD ومن ال O لل AD. اوكي. انا في اخذ perpendicular lines بهذا الشكل من ال O لل AB من ال O لل BC من ال O لل CD رح يطلعوا هن زي ومن ال O لل AD. هودي هن perpendicular lines. هذا the point of intersection of these two lines مع ال segments. بعدين بطل يشتغل. طيب هلا هودي ال perpendiculars بسمي ال points لو قلنا هيدي اسمها O
اوكي فإذا هيدي عندي ال F أو هيدي point E. This is point F. This is point G. This is point H. اوكي بهالشكل E F G H. هلا هودي اللاينز بنشيلهم. صارت هيدي الفيجر. Now we join the polygon E F G H. فإذا هذه هي تكون الفيجر. طبعا الانجلز هودي رح يكونوا 90. اوكي كمان هيدي الانجل 90 هون وهيدي الانجل 90 هون. هيدي هي الفيجر. اوكي هيك بنكون خلصنا exercise 22. خلصت كله نقل 22. طيب رح ننتقل هلا كمان لقسم جديد من الدرس. كمل بالجيومتري ونتعرف على ترابيزويد. قبل ما نبلش بالترابيزويد رح نتذكر نحن وياكم the midpoint theorem in a triangle. مين بذكرني فيها؟ مين بذكرني بالميدبوينت ثيورم in a triangle؟ اللي ما عنده جواب يوطي ايده، بس اللي بده يجاوبه يرفع ايده هلا. شو هي؟ يلا يا علي قمر. استاذ فيك ترد على الجيوجبرا انه اشرح اكثر. على الجيوجبرا؟ ايه استاذ. شو بدك بالجيوجبرا؟ طيب خلص رح رسوم حالة ترينجل يا استاذ سكيلي او حالة شيء. اوكي طيب هاي this is any triangle ABC. الميد بوينت للسايد اي بي
والميد بوينت للسايد اي سي هن طيب. بارلل للسايد خليني احطهم السيجمنت اللي بيعملوه ميد بوينت للسايد اي بي هيك بدك؟ ها؟ ميد بوينت للسايد بي وميد بوينت للسايد اي سي حطيناه هون. اوكي شو بنعمل بعد يا علي؟ بنوصل للسيجمنت دي اي. We join the segment DE. اوكي وصلناها. Then اول شيء سيجمنت دي اي بارلل للسيجمنت بي سي والسيجمنت دي اي ايكوال بي سي اوفر 2. okay, very good. فإذا mid segment theorem or midpoint theorem in a triangle we have كلكم بين الصورة قدامكم. We have any triangle ABC. D is the midpoint. رح ناخدها على اللوح. استاذ بس على الكونفرس بروبرتي ما فهمته. هلا بنحكي عنه. Like we have in this figure, ABC is any triangle. We have D is the midpoint of AB. We have also E is the midpoint of AC. Then, as Ali said, the line DE is parallel to line BC and segment DE equal, يعني هلا بيطلع عندي segment DE equal BC over 2. Okay? اوكي. هيدي midpoint theorem. M is the midpoint of AB. N is the midpoint of AC. The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and is equal to half of it. يعني هون بيطلع عندي ال MN is parallel to BC, line MN is parallel to line BC, and segment MN equal BC over 2. Segment MN equal BC over 2. استاذ الكونفرس بروبرتي اشرحها على الكونفرس بروبرتي. Converse property of the mid-segment theorem. اللي ما عنده سؤال يوطي ايده. Lower your hands please. Converse property. بنرجع على الجيوجبرا مثلا. خلينا نشيل السيجمنت. طيب. هون شو عندي triangle ABC and D is the midpoint of side AB. هلا through D we draw the parallel line to BC. من ال D رح ارسم parallel line للBC. اوكي؟ فإذا صار عندي D is the midpoint of AB and the line through D and we draw the line D parallel to BC. وين بتقطع ال AC؟ بنقط. in its midpoint. in its midpoint. فإذا برجع بعيد. Mute your microphone يا فاطمة الأسعد. فإذا we have triangle ABC is any triangle. D is the midpoint of one side اللي هو ال AB. Through D we draw the parallel to another side. عم نرسم من ال D parallel side BC. It cuts the third side AC at its midpoint. It cuts the third side AC at its midpoint. راح اخذ كمان هيدا الفيجر على البورد.
طيب بهيدي الفيجر في عنا D is the midpoint of AB. اوكي. وفي عندي هيدا اللاين parallel على البي سي. to BC. هاو الإشارات بيعنوا إنه parallel. Okay, and through D we draw the parallel to BC. Then it cuts AC at its midpoint. كمان هيدي البوينت بتصير هيدي البوينت هون. خلينا نسميها M. Then it cuts AC at its midpoint M of the side AC. فإذا الconverse نقراهن هون converse of the midpoint theorem. The line drawn from the midpoint of a side of a triangle يعني من الM هي midpoint of side AB عم نرسم line and parallel to another side هذا MN is parallel to side BC. Then it passes through the third side at its midpoint. فإذا parallel to another side passes through the midpoint of the third side. فإذا M هي midpoint للAB MN هو parallel للBC. Then this line MN cuts AC at its midpoint. This is the converse property. هاي الconverse property of the median mid-segment theorem in a triangle. اوكي. فإذا هاو ضروري نتذكرهم قبل الترابيزويد. نتعرف على الترابيزويد. برجع بعيد. M is the midpoint. هيدي midpoint theorem. M is the midpoint of side AB. N is the midpoint of side AC. Then MN is parallel to BC and MN is equal to BC over 2. هلا الconverse تبعولا M is the midpoint of AB and MN is parallel to BC. هونيك قلنا then it is parallel. هون نحن عم نقول given M is the midpoint of AB و MN given is parallel to BC. Then N is the midpoint of AC. Then N is the midpoint of AC. فإذا converse if M is the midpoint of AB and MN parallel to BC, then N is the midpoint of side AC. وكمان بيطلع عندي ال MN equal BC over 2. اوكي. هيدي الميد سيجمنت ثيورم. رح ننتقل للترابيزويد. استاذ يعني بنفتح الفايل ونسحبها هوديك الميد سيجمنت ثيورم موجودين معكم، لازم تكونوا كتبتوها. هلا بنبلش بالترابيزويد. كيف تعرف ترابيزويد؟ A trapezoid is a quadrilateral with two and only two opposite sides parallel. Look at this figure ABCD. مبينة قدامكم؟ مبينة. Okay. We have in this quadrilateral we have AB is parallel to DC only. مين مش عامل ميوت للميكروفون؟ فيش ايكوال لبعض فاهم؟ لا، بس عنده two opposite sides parallel. تنتبه للتعريف. A trapezoid is a quadrilateral with two and only two opposite sides are parallel. يعني بس ال AB يعني parallel to DC. أما ال AD وال BC are they parallel? No. طيب. خلينا نشوف شو في يعني عندك. بس ما قارن يا استاذ، بس بنحط انه بس انه two sides are parallel. ايه بس trapezoid بس عنده one and only one pair of opposite sides parallel. برجع بعيد. A trapezoid تحفظوها is a quadrilateral with two and only two opposite sides are parallel. يعني بس عنده two opposite sides are parallel. AB is parallel to DC, then ABCD is a trapezoid. Okay? طيب. أما إذا كان ال AD parallel لل BC كمان بصير شو بصير إذا كان ال AD parallel to BC؟ ترابيزويد. فاطمة ركزي معي. ريكتانجل. مش ضروري ريكتانجل، بصير parallelogram. فإذا هون بهيدا الquadrilateral ABCD we have AB is parallel to CD only. Then this quadrilateral is a trapezoid. إذا كان عندي AB parallel to DC وعندي AD parallel to BC شو بصير؟ parallelogram. بصير parallelogram. فإذا in a trapezoid
the parallel sides اللي هن ال AB وال DC بسميهم bases. AB and CD are bases. يعني the parallel sides شو بنسميهم؟ bases. وال non-parallel sides اللي هن ال AD وال BC are called legs. Yes. اوكي هودي بدنا ندرسهم ونحفظهم. اوكي لصير نعرف شو هو الترابيزويد. طيب median in a trapezoid او مثل triangle mid-segment theorem in a trapezoid. mid-segment theorem in a trapezoid. طلعوا هون بالفقر راح اشرح انا دغري. استاذ عليش ولا نعملها سكرين شوت؟ هلا بتعملها سكرين. خليني اشرح اول شيء. اوكي so ABCD is a trapezoid. شو هن البيسز يا علي شهله؟ الدي سي والدي سي والاي بي. والاي بي good. فاذا the bases are the parallel sides اللي هن الاي بي والدي سي. وعنده one big base اللي هي الدي سي وعنده small base اللي هي الاي بي. اوكي شو هن النون parallel sides يا علي قمر؟ الاي بي علي قمر الاي دي والبي سي. AD and BC are the non-parallel sides. We have on the legs or the non-parallel sides we have M is the midpoint of AD. N is the midpoint of BC. يعني ال M وال N هن ال midpoints of the non-parallel sides, the midpoints of the legs. Then MN is parallel to AB and parallel to DC. بتصير ال MN شو؟ parallel لل AB و parallel لل DC. واللينث تبعولها كيف بجيبها؟ MN equal AB plus DC over 2. The median in a trapezoid is the segment that joins the midpoints of the non-parallel sides اللي هي ال MN. The median of a trapezoid 1 بتكون parallel to the bases يعني ال MN بتكون parallel AB و parallel DC اللي هن ال bases اللي هن ال parallel sides and has a length equal to half the sum of the lengths of the bases. يعني ال MN بتساوي AB plus DC over 2. Okay? Any question? Any question? أستاذ رجعت هاي كلام حسن. طيب راح ناخذ applications. راح ناخذ applications. استاذ بدك تعطينا هومورك على ايه راح اعطيكم هون. طيب ناخذ line AB رح اخذ line تاني parallel له. اوكي راح اخذ point تاني على هيدا اللاين. صار عندي ABDC. اوكي راح ارسم البوليجون. كيف يا أمك ولا شو يعني جو واحد بضل في هنا يا علي ميوتر. Okay, we have here شو رسمنا احنا هون؟ فاطمة قمر شو رسمنا احنا هون؟ ترابيزويد. طيب رح ناخذ الميد بوينت لل non parallel sides. طيب شو هن البيسز يا علي يوسف بهذا الترابيزويد؟ البي اي والبي سي والدي اي سي. فإذا
AB and CD are the bases. Tia, what are the non-parallel sides? Tia, ال AD فين لك يا وال BT. أستاذ؟ the non-parallel sides. رجعي دي اليوم. ال AD وال BC. how did diagonal. وين عم تطلعي انت يا تيا؟ طلعي على الفيجر تبع الجيوجبرا والله مش مبينه قدامي. لا يا أستاذ بعد رسمنا بهداك فكرة الفكر. جديد. طيب محمد الخشن اللي رافع ايده، شو هن النون بارallel أستاذ الاي سي عنده. AC and BD are the non-parallel sides. فإذا the bases are CD and AB and the legs are AC and BD. Now we take the midpoints of the non-parallel sides. Okay, E and F. E is the midpoint of AC and F is the midpoint of BD. طيب, we join the segment EF. طيب, what do we say about this segment, يا فاطمة الأسعد? Segment EF. EF. هيدا trapezoid. شو بنقول عن هيدا السيجمنت؟ شو بنقول له يا أستاذ؟ What can we say about the segment EF? فين يقول عني يا أستاذ؟ قولي على الزين. Midpoint of the trapezoid AC. علي قمر. قلت قولي على الزين. زين parallel C D and A B. يعني EF is parallel to CD and AB. والEF شو بتساوي كمان؟ CD plus AB over 2. Very good. فإذا أحط لكم هون أنا هون يمكن على البورد. أستاذ يعني ال EF هي الميديان؟ هي الميد segment in a trapezoid. وفينا نسميها median كمان. Okay. في عندي ال E is the midpoint of AC and the F is the midpoint of BD and we have EF. يطلع عندي EF is parallel to AB و parallel لشو؟ للCD وبتكون EF equal CD plus AB over 2. راح نكتبهم. فإذا بصير عندي هون. احنا بنكتبها هون. أنا عم أشرح لأني مكتوبين معك. line EF. خلصت الحصة. بعرف صارت parallel line CD parallel line AB. Okay. And صار عندي ال EF equal CD plus AB over 2. اوكي هيدي الميد سيجمنت ثيورم ان ترابيزويد. هلا بنكمل بالاوقات الثانيه و يعطيكم الف عافيه.